Melech Chai v'Kayam, Shechazarta b'nishmati v'chemla, b'chemla rabba emunatecha. Moda ani lefanecha, Melech Chai v'Kayam, Shechazarta b'nishmati v'chemla, b'chemla rabba emunatecha. Another melody for Ma Tovu. Ma Tovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Ma Tovu, Ma Tovu, Ma Tovu, Ma Tovu, Ma Tovu, Ma Tovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael, Ma Tovu. So those words are beautiful not only as a blessing said by a non-Jew about the Jewish people, but in this week's parasha, this is the parasha of wrestling with an unknown angel. And here is the parasha in which Yaakov becomes Yisrael. And we'll talk about this a little later, perhaps, but an interesting thing about Yaakov becoming Yisrael is that unlike Sarai becoming Sarah and Avram becoming Avraham, whose names are forever known from their name change forward as the names we know them by, Sarah and Avraham, Yaakov has his name changed to Yisrael. But the Torah continues to refer to him as both Yaakov and Yisrael throughout the Torah. It's a very interesting dynamic. Yaakov is associated with deception and grabbing of the heel. Yisrael, one who struggles with God. And perhaps this notion that in moments we become something, a vision of ourselves that's a more beautiful and full vision of who we can be. We become Yisrael, but we always are striving to become Yisrael and not slip into our old habits of Yaakov. So here, this bracha points to the possibility of holding on to the best parts of ourselves. We're going to continue the service on page 63 of our prayer books, Elohai Neshama, the second paragraph. We thank God for the gift of our soul. Elohai Neshama Hashanatata bi tehorahi. 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 We're going to turn to page 65 and invite people to rise for the Birkot HaShachar. I'm
I'm going to just open up with the first bracha and then leave some time for our own quiet brachot following. Just perhaps instead of going through them quickly, as we might often do if we're doing them, just take your time and find one of these verses that perhaps speaks to you this Shabbat. Do we need God to be the one who guides us on our path, for instance? Do we need God to give us strength when we are weary? Find your bracha this Shabbat morning. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech vivina lahavchin ben yom uven lahalam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten li ayev koach. We'll invite you to be seated as we again take some time for our own private prayers as we continue page 65. Baruch atah Adonai melech haolam. Uhutnenu hayom b'chol yom l'chein l'chesed rachamim. Neinecho v'nei kolenu tegmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasadim tovim le'amo Yisrael. Matzitkenu ma'yishvotenu ma'kochenu. Avalad nachtom chavnei britecha b'nei Avraham. Lefichach nachayvim l'chotam. Ahashreinu ma tov chalkenu u'mana'im goralenu u'ma yafa Yerushateinu. Ahashreinu shanachtem mashkemim marivim erev avoker v'omrim pamayim b'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kadesh et shimcha makdishei shemecha v'kadesh et shimcha ba'olamecha v'shuatcha tarim v'tagbi hakarnenu Baruch atah Adonai mekadesh et shimcha ba'rabim. Page 72, we'll turn to the Psalm for Shabbat, page 72. Hayom Yom Shabbat Kodesh Mizmor Shir LeYom HaShabbat Tov lehodot LaAdonai Ulezamer LeShimcha Elyon Ulezamer LeShimcha Elyon Lagid Rapoker Chasdecha Magadlu Mahasecha Haya Me'or Ameku Machshevotecha Magadlu Mahasecha Haya Me'or Ameku Machshevotecha. Odinuvum v'seva deshenim ranenim yehiu lahagid ki ashar Adonai tzuri v'lo avla tavo. We'll turn ahead to page 81 of this prayer book, continuing with Psalm 30, page 81. Mizmor shir Chanukat habayit leDavid. Zamru l'Adonai chasidav v'hodu lezecher kodsho. Vani amarti b'shavi balamot leolam Adonai b'rtzoncha. Shema Adonai v'chaneni Adonai heyehu zerli
v'chaneni Adonai ozer li Shema Adonai v'chaneni Adonai ozer li Ha-ha-fachta mispedile macholi pitachta sakivitas reini simcha Manyas mechacha v'lo yidam Adonai lo hai le'olam odeka. We'll invite those who are able to rise to do so as we turn ahead to page 83 and continue with Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya olam Baruch hu Baruch Oseh v'Reishit Baruch Hameh v'Osem Baruch Ozer u'Mekayem Baruch Merachem al haaretz Baruch Merachem al habriot Baruch Mishalem Sachar Tov l'Rehav Baruch Chai la'ad V'kayam la'netzach Baruch Podehu Matzil Baruch Shemo Yahachid Che'halam Melech Mishubach V'Radiat Shemo HaGadol Baruch Atah Adonai Melech Mecholal V'Tishbacho. Join with me as we turn to page 88 and continue with Psalm 34. LeDavid B'Shanato Et Avato Tam Lifnei Avimelech V'Yeshuvei Gadlu L'Adonai U'Nerom Mashemo Yachdav Darashti Et Adonai V'Aneni Ze'ani K'Adonai V'Shamei Mi Ha'ish Chafetz Chaim Ohev Yamim Aliratav Mi Ha'ish Chafetz Chaim Ohev Yamim Aliratav Netzor Leshon Chamera Usfatecha Midaber Mirma Sur Mera Va'aseto Bake Shalom Verot Vehu. Adonai nefesh avadav v'lo yashmu kol hachosim bo. We'll turn ahead to the great Hallel. Join me with the first four and the last four lines of Psalm 136, page 92. Hodu l'Adonai ki tov ki le'olam chasto. Hodu le'Elohe ha'Elohim Ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ha'adonim Ki le'olam chasto. Li'oseh nifla'ot gedolot levado Ki le'olam chasto. Shebishvilenu zachar lanu Ki le'olam chasto. Vayifrekenu mitzareinu Ki le'olam chasto. Anoten alechem lechol basar Ki le'olam chasto. Hodu le'el Hashamayim Ki le'olam chasto. Yanai nai 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 Yai nai 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 Yai nai 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 Yanai nai Yanana Yai nai 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 Yai nai 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 Yai nai Yanana Yanai nai
Ya nai 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 nai. Ya nai 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 ya nai 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 nai. Ya nai 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 nai. Ki le'olam chasdom. We're small in number at the moment, but maybe someone in this room has had a chesed that was done for them this past week. Someone that you received an act of chesed in this past week. Think back on this week. Or maybe you gave an act of chesed to someone. Did you feel like you were the recipient of an act of chesed this week? Did you get? Oh, you call the Eagles' victory an act of chesed. Wow, that's a sports fan for you. Okay. Yes, well, it was an impressive victory. Oh, you went to the game in Denver? Oh, wow. That was an act of chesed. So you were at Mile High. How was the era? How was the? Okay, wow. Okay, so two Eagles references for an act of chesed this week. All right, anyone else have an act of chesed that was done for you this week? No acts of chesed. Anyone? I don't know if we have anyone watching on the screen. Okay. One person. Let's see. I will tell you. I feel like there were. I'm trying to come up with an individual act of chesed from my own week. I would say that. Why am I not thinking of an act of chesed? I'll tell you that I will tell you this. Many of you know that that Fern Schwartz of blessed memory passed away this past week. And what I will tell you is that I was witness to her three children showing an incredible sense of kivud av for their father, Bill, who was married to Fern for 70 years. And they never left his side for the entire week that she was in the hospital after her stroke. And when all of your children are surrounding you at your time of greatest need, that's a beautiful thing to witness. So I would say that I was witness to some beautiful acts of chesed by Bill's children towards him, and the care they gave to him, and the honor they gave to their mother as they accompanied her in the last week of her life before her passing. So that was something that I was witness to this past week. Any other acts of chesed that people might want to share before we continue with our service? Besides the Eagles? Do you think there's going to be another act of chesed on Sunday? Page 96, the Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha, Od Yalelu Chasela, Shrem Shchachala, Shem Shadonai Eloha, Tehillah L'David Ramicharatan, Gadol Zecher Avtucha Yabiv Siracha Yeranenu, Tavan Elcha Rakama, Kabod Malchutecha Yominu, Malchutecha Malchut Kol Hamim. פותח את ידך ומסביר לך חי רצון. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Page 100. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, El Bekadsho. Hallelujah, hallelujah, Berki
hallelujah, 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 vig murotav, hallelujah, hallelujah, kerov good love, hallelujah, 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 v'tei kashofar, hallelujah, hallelujah, v'nevel v'chinor, hallelujah, 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 v'tov u'machol, hallelujah, hallelujah, v'minim ve'ugav, hallelujah, 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 v'tzil tzalei shama, hallelujah, hallelujah, b'tzil tzalei trua. All haneshama te hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol haneshama te hallelujah, hallelujah. Kol haneshama te hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Yamein. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Oseniflot Levado Uvaruch Shem Kvodo Yolam V'Yimelech Kvodo Et Kol Haaretz. Amen v'Amen. We'll invite you to rise if you are able as we recount the miracle of the crossing of the sea. Vayivarech David Enei Kol HaKahal. Atahu Adonai Elohim Asher v'charta v'Avram v'chutzeitem mors kastim v'samta shmo Avraham u'matzata levavo ne'aman lefanecha v'charot imo redatem v'hayam b'kate lifnehem v'yavru v'toch hayam v'yavasha v'yed rofe mishlachtem im salot k'mo even v'mayim azim v'yoshanam V'hayar Yisrael diyad gedola asher asa Adonai b'Mitzrayim v'yir'u ha'am et Adonai v'yamiru v'Adonai u'v'Moshe avdo asher shir Moshe v'nei Yisrael Ozi v'zimrat yah v'yili l'ishua Ozi Zimrat Yah Vayili Lishua Ozi Zimrat Yah Vayili Lishua Ozi Zimrat Yah Vayili Lishua. Adonai imloch le'olam v'hed, Adonai imloch le'olam v'hed. Ki l'Adonai umlecha Moshe v'goyim v'alu Moshim b'har Sion lishpot et ha'ar Esav v'yital Adonai hamlucha v'haya Adonai l'melech al kol ha'aretz v'yom hahu hi Adonai echad u'shemo echad. Please be seated. A quick Kavanah before we conclude the Psuke de Zimra service. So if you want to find out anything
about the festival of Hanukkah, there's not much to find in the Talmud. And in fact, the small bit we hear about Hanukkah in the Talmud is found in the Masechet that's associated with Shabbat. And the first thing that we see when we read Masechet Shabbat and want to learn a little bit about Hanukkah is that the rabbis start off by asking an interesting question. The question they ask is, "My Hanukkah?" Which means, what does that mean? What is Hanukkah? That's the question. Isn't that a strange thing? They're teaching about Hanukkah, and the first thing they say is, what is it? Why would they ask the question, what is it? Remember when a lot of the Mishnayot and that became the basis of the Talmud were being compiled. When is that happening historically? It's happening around the 2nd and 3rd century of the Common Era. And why would they ask that question? Because what's going on? A little history here. Well, what happened to the temple? It's been destroyed. What's Hanukkah been about up until this point? A military victory to dedicate the temple. So my Hanukkah, we don't have a temple. We're in exile, right? My Hanukkah, right? So that's how the emphasis shifts from this military victory to a small amount of oil that lasts for 8 days, right? That's the historical progression of Hanukkah. So one is about the human willingness to fight, to resist assimilation, to fight for religious freedom. That's the military. One is about God's role in our lives, and that sometimes there are things that only happen because God somehow makes those things possible. So those are the two basic stories. I want to let me offer you a very brief teaching of Rabbi David Hartman that tries to reconcile the supernatural element of the oil versus the human element of the military victory. He says, Rabbi Hartman asked this question. If Hanukkah celebrates the miracle of the oil, shouldn't it be a 7-day festival? Shouldn't it be a 7-day festival? And what's his thinking about that? His thinking is that there's no miracle associated with the oil being lit and lasting for the first night. That's not a miracle. They knew there was enough oil for one night. So if we're really celebrating the miracle of Hanukkah and it's about the oil, it should be a 7-day holiday because the only miracle is days 2 through 8. So it should be 7 days. That's what he says. So why do we do it for 8 days? So Rabbi Hartman says that the miracle is that the Israelites were willing to light the oil with the uncertainty and with the faith of not knowing it would last. The willingness to act when you don't know what the outcome is going to be, and to have the faith to act when you don't know what the outcome to be. That's the miracle for the first night. That's why it's 8 nights. Because the miracle is that they had the faith to do it. And to me, that's the reconciliation of the two. Sometimes we have no reason to believe that we'll have an outcome that might be successful, and yet we have to act anyhow. That's the human element of the miracle, even as the times in which we sometimes will take that step into the unknown, it's God who brings us to the place that we need to be. So may we all have the ability to have that faith of our ancestors, to light that light, even in the darkness, even when it looks like things may not last. May we always maintain that sense of hope and possibility. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We'll continue on page 104, Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, Tevarech et Shimcha Adonai Eloheinu, B'ro kol basar. Ilanu melech ilata, Ilufinu malei shira.
Mitzrayim gehaltanu. Alkei nevonim shvatanu. Nehalel chan shabechacha nefarecha nevarech et shem kadshecha ka'amur leDavid barchi nafshi et Adonai v'chol kravai et shem kadsho ha'el betatu mahot uzecha hagadol bechvod shemecha hagibor lanetzach v'nora v'nohorotecha hamelech hayoshev al kisei ram v'nisa. Cantor will now continue. Shochenad, page 105. Shochenad marom v'kadosh shemo v'katuv radoslekim b'Adonai laisharim navatila v'fi yesharim titalal uvdivrei tzadikim titbarach uvilshon chasidim titromam uvekerev kedoshim titkadash ומקלות רביבות עמך בית ישראל בין פרק השמים מכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לבאר לרומם להדר לברך הלל קלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. We invite you to rise, page 106 if you are able. ישתבח שמך לעד מלכנו על המלך הגדול וקדוש בשמיים ובארץ כי לפנינו אלוהינו ואבותינו שיר ברכות ולאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל המלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדוני נפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים יתגדל ויתקדש השם רבה ביעלמה דברה קירותי ומלך מלכותי בחייכון ומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה וזבקריב ואמרו אמן השם רבה מבורך לעולם עולמי אמן יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ויחולל מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה דמירם בלמה ואמרו אמן. את אדוני המבורך ברוך המבורך לעולם ועד. We invite you to be seated as we continue, page 107. ברוך אתה מלך העולם יצור ורכוש חוצה שלום ובריא את הכל הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו יקדש אדוני. כי ירכן בעולם הזה ואין זאת כמלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתי כגודל לימות המשיח ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך לפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרחבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים הנוגה נזיבם בכל
וששים במבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים מה לשמוע, צולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש. ויל אשר שבת מכל המעשים המשפיעים, וטוב להודות לאדוני לפיך, שבח יקר וגדולה. השמיים ממעל והארץ מתחת תתברך ומשנה ויאמר היאור שעשית תברוך הסלע. ברק צורנו מלכנו וגואלנו, בורא קדושים משתבח שם כל מלכנו, יוצר משרתים. כולם אהובים, כולם בירורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ובירה רצון קונם. וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתורה בשירה ובזמרה, ומברכים ושבקים פעורים ארצים הקדישים, וממליכים את השם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כחדונים ויאמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש קדום מנסים לשרפים, לאימת המשבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, ליד ברוך נמות איתנו למלך על חי וקיים. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה יאורה, ונזכה כולנו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Continue page 111 as we gather our tzitzit. אהבת אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותורה חמלת עלינו, אבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבת חובך, שבת חובך, אבינו מלכנו. ותמלכו ונאהב רחמם. והאיר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך. ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. ואבינו לשלום
מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול. סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך ולייחדך ביאהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביאהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כמובן ויראת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אלוהים מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך, והיו לתותבות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו מצוותי אשר ושמתם את דברי אל לבבכם. לאבותיכם לתת להם כימי השמיים הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל אמרת עליהם ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וישר. אמת אלוהי עולמותינו. לדור ודור הוא כמו שמו קיים, וכיסונו כל מלכות ובנותו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים, נאמדים נחמדים לנו בעולמים עד אבותינו ועלינו. אמת שאתה עונה לאבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו תשועתנו, פודים הצלמנו שמך, אין אלוהים זולתך. Page 114, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגן ומושיע לבניכם. רמי יצחק לא ונורא משפילגם.
תהילות אדם ברוך ומבורך, משה ובני ישראל קנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו וימליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ובלגנו בך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל החסדים הטובים, וקונה הכל, וזוכר כזה אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מקיים מתים מטריו להושיע, ומשיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני יחד, בכבוד אבל גבורות, ומדומה לה, מלך במיתה ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב בנביאך, זה אל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבוד. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול. מתנשאים לעומת השרפים, מתנשאים לעומת השרפים, מתנשאים לעומת השרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך אדוני ברוך אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו,
כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ימין משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל המלך גדול, מפינו לא ימוש לבעד, מפינו לא ימוש, לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה, כי אל המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני אל הקדוש. ישמח משה. Shalom avim romav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Yase shalom, shalom aleinu, ve'al kol Yisrael. Yase shalom, shalom aleinu,
ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. Page 138, קידוש שלם. יתקדש ויתקדש שמי רבה בעלמא דרכי ולינק מלכותי בחייכון ומכון וחיי כל בית ישראל בגלה וזכרי ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עמיה יתברך יתברך וישתבח ותפאר ותרמה ותנשא ויתהדר ותעלה ותעלה לשם ידי קודשה בריחו לאלם וברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה ואמרו אמן. תתקבע צדקון ובאותכון דכל ישראל קודם ובהון וישמעי ואמרו אמן. יהי שלום רב משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We want to pause briefly and wish everyone Shabbat Shalom. We're glad that you are here. It's the Shabbat before the storm. We hear there's a storm coming this week. Right? No? There's always a storm coming. That's very funny. Thanksgiving. Yes, we also have Thanksgiving coming, so we're giving thanks. I want to just say to this congregation community, as a result of the efforts of, I want to particularly mention Stu Warzetsky and Bev McFadden and Pam Maman, and all of the members of this congregation. The Merrow Family Mitzvah Food Pantry was able to raise over $5,000 so that we could distribute it food cards to our clients on Thursday so that they could purchase from the supermarket a turkey or a main course for whatever cultural tradition they might be celebrating on this week of Thanksgiving, and that was due to the incredible generosity of members of this community. So I want to thank everyone who participated in that, and particularly thank our pantry volunteers who continue on a weekly basis to feed close to a couple of hundred people each week. And it's a wonderful, wonderful thing that we continue to do that is a beautiful thing about this congregation. We're going to begin with the Torah service on page 139. We're going to do things a little out of order. I'm going to give a Devar Torah before the Torah reading because I'm going to be leaving at 11 to do an alternative service of acknowledging the time of year that we're in the calendar. There'll be some meditation and some chanting and some poetry that will be happening in room 102 down the hallway there. So I will be leaving at 11, and the Cantor will be finishing the service. So I'll do a Devar Torah before I leave. So page 139 of your prayer book. Elohim Adonai, Ekemasecha, Malechutecha, Malechut, Kol Olamim, Umemeshatecha, Bekol Dor Vador. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Melech, Leolam Eved, Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yivarech et Amo V'Shalom, Avarachamim, Heitiva Viretzonecha, et Tzion, Tivnei Komot Yerushalayim, Tivnei Komot Yerushalayim, Kivecha
Adonai. I invite you to rise. ויגיב נשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויחוסו עיניך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון Take a photocopy of the Haftarah book for the Marcel. ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו וינרחת ולשמי קדישה יקירה הנאים ארתוש בכאן וינרחת משלים דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטהור לחיים ולשלום אמן. Join responsibly, page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai ולמען שמו יחדיו. Adonai הגאולה, הגאולה, ותיתן והנצח והכל, יכול בשמיים ובארץ, יכול בשמיים ובארץ. אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. Adonai Eloheinu, וישתחוו, וישתחוו, לאדון רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, וישתחוו, וישתחוו, להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. All right, well, this is our Torah cover for the time being. Shabbat Shalom. So let me tell the story. We know it, but it's worth repeating. Jacob slept alone that night. It was only the second time in his life that he had slept alone. The first time was more than 20 years before. Terrified of his brother's murderous rage, he had run home
He had run from home empty-handed, alone, and defenseless. He had slept beneath the night sky with only a stone for a pillow, and had dreamed of a ladder connecting heaven and earth. Since then, he had lodged in the household of his uncle Lavan, married Lavan's 2 daughters, and had become the father of more than a dozen children. And tonight, he was alone again. The wives and children, the flocks and retainers, all safely across the river. Jacob returned to the other side, alone. Vayevek ishimo ad alot hashachar, and a man wrestled with him until the break of dawn. Once again, he took a stone for his pillow and closed his eyes. But this time there was no benign vision of a ladder. Instead, he awakened suddenly to find himself gripped by muscular arms and pinned to the ground. It was dark. He could not see, but he could feel his power. Gathering his strength, he began to struggle to be free. He could hear the attacker's breath. He could feel the cloth of his garments. He could smell the sweat of the struggle. Jacob was strong, but even using all of his strength, he could not free himself. But neither could the enemy pin him down. They were evenly matched, and they rolled on the ground and struggled fiercely throughout the night. Eventually, the dawn approached, and as the light came, the adversary released Jacob and tried to escape. But Jacob held him fast. "Let me go," the adversary cried, "for dawn is breaking." "I will not let you go," Jacob responded, "until you bless me." The adversary struggled hard, but Jacob held him close until he reached out and he wrenched Jacob's hip and wounded him. Finally, he relented. "What is your name?" said the other. "Yaakov," he replied. "Your name will no longer be Yaakov, but Yisrael, for you have struggled with God and with man, and you have prevailed." Then Yaakov said, "Tell me your name." "That you must not know," was the response. But he blessed him there and departed. And Yaakov named the place Peniel, for I have seen the face of God and survived. And Yaakov continued his journey, but he would from that point forward walk with a limp. We sometimes come to a time in our life, a time like the festival of Thanksgiving, when everyone around us is talking about their families, their friends, how wonderful things are, and we find that we are limping. And that sometimes it's hard to be able to feel thankful. So what do we do when we're supposed to be feeling thankful, and that's not the place we can get to? It may be because of something significant and major that has happened in our lives. It might be that this is the first Thanksgiving without a beloved member of our family alive and present around the table. It might be a health issue that we are struggling with, an issue that is not going to be cured quickly. It might be that we are burdened by anxieties. It might be that we just can't be in that place. And sometimes there are more mundane reasons. We might feel burdened by hosting, harried by travel, lonely for having nowhere to go, bothered for having somewhere to go that we don't want to go, triggered by a secular holiday in which all the advertising tells us how cheerful we ought to be. It's often a good idea to try to act grateful even when we don't feel that way. Or imagine that Plymouth Rock is the house of God, perhaps our own Peniel. But what happens when we really can't get to that place of thanks? It turns out that we Jews have a story
about a turkey that might offer some guidance. The famed parable of the turkey prince comes to us from Rabbi Nachman of Bratslav, who lived in the 18th century, who was the great-grandson of the Baal Shem Tov, the founder of Hasidism. And it reminds us that we can't always talk ourselves into the way we think that we ought to be feeling. The story goes like this. A prince once thought that he was a turkey. So he disrobed, sat naked under the table, and pecked at breadcrumbs on the floor. The king was desperate to cure his son, but no doctor could help, and the king became very sad. Until a sage came and said, I can cure him. What did the sage do? He took off his clothes and sat naked under the table next to the king's son, pecking at breadcrumbs on the floor. The prince asked him, Who are you? And what are you doing here? The sage answered, What are you doing here? The prince said, I'm a turkey. I'm also a turkey, said the sage. And they sat together for some time until they were comfortable with each other. Then the sage gave a sign to the king sitting above, and the king threw some shirts underneath the table. The sage said to the prince, Do you think a turkey can't wear a shirt? You can wear a shirt and still be a turkey. And so they both put their shirts on. And a while later, the sage gave another sign, and the king threw some pants under the table. The sage said, Do you think that you can, if you wear your pants, you're no longer a turkey? And so they put on pants. And then the sage gave another sign, and there was food brought to the table. The sage said to the prince, Do you think that if you eat good food, you can't be a turkey? You can still eat good food and be a turkey, the sage said. And so they ate. And then the sage said, Do you think that a turkey has to sit under the table? You can be a turkey and sit up at the table. And so the two turkeys, the sage and the prince, got up together and sat at the table. So Reb Nachman's parable imagines that the turkey prince is cured. But cured of what? Certainly not his inner sense of turkey identity, but rather his outward turkey behavior. And Reb Nachman's cure wasn't to convince the prince that he wasn't a turkey, but rather to go under the table with him in compassionate solidarity. Sometimes we feel gratitude, and sometimes we don't. Even if we have much to be thankful for, if we are honest with ourselves, we realize that our emotional and spiritual lives are dynamic. And sometimes we feel burdened, harried, lonely, bothered, or ungrateful. Yes, the benefits of gratitude invite us to fake it until we make it. But if we can't, if the turkey has really gotten us down, then denying our inner state or beating ourselves up for it does no good, especially when we feel like sitting under the table. So what do we do when we have those? We just can't get to that place of gratitude. Well, we might try having compassion for ourselves. Even if it's not ideal to feel ungrateful or unhappy, in my experience, it's worse and does more damage to the soul to pretend that we're not feeling what we're actually feeling. In Rabbi Nachman's parable, only by accepting our inner turkey do we get up from under the table. And we also can recall that we're only partly our emotions. And this is a really important thing to remember, it seems to me. Jay Michelson has written in a book called The Gate of Tears, there's a big difference between saying, this is sadness, and I am sad.
In Rabbi Nachman's parable, we're partly and only partly our turkey nature. As for us, so for another. Friends or loved ones whose inner turkey gets them down this holiday season already feel bad, and they know they feel bad. It's natural for us to try to cheer them up, to distract them, to remind them of all the things they have to be grateful for, to invite them to count their blessings. Maybe that works, sometimes. But on the other hand, what we intend and what they hear might be very different. If what they hear is that they shouldn't be feeling what they're feeling, or that they're supposed to be feeling something else, they might respond by feeling uncared for, misunderstood, or alienated from what's going on in the depths of their being. Sometimes our best intended efforts, like telling them that things are really okay, might make a person who's not feeling so great feel even more lonely and like hiding under the table. What they really might need is for you to be willing to go under the table with them and just sit and listen and not offer advice. This is not to say that spirituality isn't about cultivating gratitude and counting our blessing. And certainly Thanksgiving, for many of us, is a time to do just that. But Jewish spirituality and the religious life is also about being truthful to what is going on in our inner lives. And sometimes reality is that the turkeys are getting us down. So on this upcoming Thanksgiving, if one of us or someone we know is feeling burdened, lonely, bothered, ungrateful, perhaps the greatest gift we can do is to let such a person or let ourselves feel that way without judgment, even to sit under the table. If it's you who sits under the table, dare to imagine that a caring and accepting sage might just want to join you right there. And if it's someone else who needs to sit under the table, maybe that person is waiting for you to come there with them. We are the descendants of Yaakov, the one who would forever walk with a limp after his encounter with the mysterious angel of God. May each of us have compassion for the things that hurt in our lives. May we have compassion for our own hurts and the hurts of others, so that when we really are able to come out from under the table, we will truly be able to appreciate all that we have and know that we are not alone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We are going to continue the service now with our Torah reading. We're going to invite our Gabbais to come back. The Torah reading begins on page 214 of your Chumash, beginning with verse 16, chapter 35, in which we read the death of Rachel, page 214 of your Chumash. Our first aliyah. Here I am. Oh, there you are. Okay, Jack, hold on 1 second. V'yazur v'yagem v'yoshel l'chol chisim bo v'nomar Amen. Kol habu godelet hanu chavod la'Torah ya'amod. Yitzhak Isaac ben Chaim bebracha. Yitzhak Chaim ben Yitzhak Isaac Yitzhak Chaim ben Chaim bevracha aliyah rishona baruch shenatan Torah al Yom Yisrael b'kedushato
ואתם בביקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. בורכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ, לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה, ויהי והקשותה בלידתה, ותאמר לה המילדת, אל תיראי, כי גם זה לך בן, ויהי בצאת נפשה, היא מתה, ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותיקבר בדרך אפרתה היא בית לחם. ויעזב יעקב מצבה על קבורתה היא מצבת קבורת רחל עד היום. וייסע ישראל ויית אהלו מהלה למגדל עדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה בלגש אביו, וישמע ישראל. ויהיו בני יעקב 12 בני לאה, בכור יעקב ראובן, ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבולון. בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The service in room 102 is going to start in about 3 or 4 minutes. We're continuing now with the second aliyah, beginning verse 27, page 215. Ta'amod, Masha Miriam Bat, Heshachava, Mordechai Chavish, Aliyah Shenit. Oh, you're the collector of cards, son. Okay. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. אמן. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית הארבע, היא חברון, אשר גם שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 100 שנה ו80 שנה. ויגבע יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים. ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei lanu b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Aliyah 3 will be on page 216. It's going to be chapter 36, verses 1 through 8. Tamod, liba dibora fruma, bat chaim v'yenta, l'Aliyah hashlishi. Baruch hu atah Adonai hambarach. Baruch Adonai l'olam va'ed. Baruch Adonai barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'ele toldot Esav hu Edom. Esav לקח את נשיו מבנות קנען, את עדה בת אלון החיתי, ואת אהוליבמה בת תנא בת ציבון החיבי, ואת בסמת בת ישמעאל אחות נביות, ותלד עדה לעשיו את אליפז, ובסמת ילדה את ראואל, ואהוליבמה ילדה את ייאוש, ואת ילם ואת קורח. אלה בני עשיו אשר יולדו לו בארץ כנען. ויקח עשיו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי היה רכושם רב משבט יחדיו, ולא יחיה ארץ מגוריהם לשאת אותם מפני מקניהם. וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו Yitzhak ben Haskell. יצחק בן חסקול Mordechai. וכולבן מרדכי. Baruch hu Adonai Abarach. Baruch Adonai Abarach le'olam v'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ואלה תולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר. אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה אשת עשיו, ראואל בן בסמת אשת עשיו. ויהיו בני אליפז תימן נאמר, צפו וגתם וכנז. ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז
את עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו, ואלה בני ראואל נחת וזרח שמה ומיזה. אלה היו בני בסמת אשת עשיו, ואלה היו בני אהוליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשיו, ותלד לעשיו את יהוש ואת ילם ואת קורח. אלה אלופי בני עשיו, בני אליפז בכור עשיו, אלוף תימן, אלוף עומר, אלוף צפו, אלוף כנז, אלוף קורח, אלוף גתם, אלוף עמלק. אלה אלופי אליפז בארץ סדום, אלה בני עדה, ואלה בני ראואל בני עשיו, אלוף נחת, אלוף זרח, אלוף שמה, אלוף מיזה. אלה אלופי ראואל בארץ סדום, אלה בני בסמת אשת עשיו, ואלה בני אהוליבמה אשת עשיו, אלוף יהוש, אלוף ילם, אלוף קורח. אלה אלופי אהוליבמה בת ענה אשת עשיו, אלה בני עשיו, ואלה אלופיהם הוא אדום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד Gedalia ben Menachem Mendel. גדליה בן מנחם מנדל לעלייה החמישית. Come around this way. This way over here. Baruch et Adonai HaBarak. Baruch Adonai Amen. Baruch Adonai HaBarak L'olam Vared. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה ודישון ועצר ודישן. אלה אלופי החורי בני שעיר בארץ אדום, ויהי בני לוטם חורי בהמם, ואחות לוטם תמנע. ולבני שובל הלבן ומתנחת ואבל שפו ועונם. ואלה בני צבעון היה וענה הוא ענה, אשר מצא את הימים במדבר בראותו את החמורים לצבעון אביב. ואלה בני ענה דישון והאהוליבמה בת ענה. ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן. ואלה בני עצר
בלהן וזערן ואקן, אלה בני דישן עוץ וארן, אלה ולפי החורי, אלוף לוטן, אלוף שובל, אלוף צבעון, אלוף ענה, אלוף דישון, אלוף עצר, אלוף דישן, אלה אלופי החורי, ואלופיהם בארץ שעיר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tokenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד Ruben Yosef ben Yaakov. רובן יוסף בן יעקב לעלייה השישי. Baruch Adonai HaBarach, Baruch Adonai HaBarach Li'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher b'charbonu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך לבני ישראל, וימלוך באדום בלה בן באור ושם עירו דינהבה, וימות בלה וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבוצרה, וימות יובב וימלוך תחתיו, חושב מארץ התימני, וימות חושם וימלוך תחתיו, הדר בן בדד המכה את מדיין בשדה מואב, ושם עירו אבית, וימות הדד וימלוך תחתיו, שמלה ממסרקה, וימות סמלה וימלוך תחתיו, שאול מרחובות הנער מלוך תחתיו, בעל חנן בן אחבור, וימות בעל חנן בן אחבור, וימלוך תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מהתבל, בת מטרל, בת מזהב. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torah Emet v'chayei olam nata b'yocheinu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. יעמדו ציבן אשר Yitzhak Sholom Lev ben Tzvi. יצחק שולם בן וצבי לעלייה השביעי. Baruch Adonai HaBarach. ברוך אדוני בורך לעולם ועד. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher b'charbanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ואלה שמות אלופי עשיו למשפחותם, למקומותם, בשמותם, אלוף תימנה, אלוף עלבה, אלוף יתד, אלוף אהוליבמה, אלוף פלה, אלוף פינון, אלוף כנז, אלוף תימן, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלה
אלופי אדום, למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם לטוב בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We'll now be pausing to do the Mishaberach for all those who are ill. So we'll just take a moment to pause in silence, and then please join me in Debbie Friedman's Mishaberach. Mishaberach Avoteinu Mikor HaBracha Laimoteinu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach Imoteinu Mikor HaBracha Leavoteinu Besozerir of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Please rise now if you are able as we sing the Chatzi Kaddish on page 146. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ילמד דברי קירותי ובניק מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמי רבה מבורך לעולם עולם ימיה, יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ותנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן הכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה ודמירן ביעלמה ויאמרו Amen. You may be seated. We'll now be continuing with the Maftir Aliyah. Yamod Mordechai Rav Levi V'Tzipora. Baruchu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yele Shemot alufei Esav leMishpechotam leMikmotam bishmotam aluf Timena aluf Avel Aleva aluf Yitet aluf Aholibama aluf Fela aluf Pidan aluf Kenaz aluf Teiman aluf Mivetzar aluf Magdiel aluf Iram ele אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם, הוא עשיו אבי אדום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
יעמוד המגביה והגוללת. וזאת התורה, וזאת התורה, אשר שם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ליד משה. מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, מציון תצא תורה, Hashem Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah li'amo, Torah li'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah li'amo, Yisrael b'Yishato Mitzion, Titzei Torah, Bar Hashem Yerushalayim. כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. Marcel will be chanting the Haftarah for us. That can be found on page 222, and it's going to come from the book of Obadiah, chapter 1, verses 1 to 21. And Obadiah is actually the shortest book in the Bible, and there's not a lot of information known about him. Obadiah actually means servant of the Eternal, and this portion relates to the reconciliation between Jacob and Esav. And Obadiah brings a prophecy about Edom, and which are considered to be the descendants of Esav. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nviim tovim, v'ratzav v'divreihem hanemorim be'emes. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emes v'tzedek. Chazon Ovadia Komar Adonai Elohim li'adom Shumua Shomanu Me'es Adonai V'tzir Bagoyim Shulach Kuma V'nakuma Oleha Lamilchama Hine Katon Nesaticha Bagoyim Bazui Ata Ma'od Zedon Libecha Hashiecha Shochni B'chak Ve'selam Arom Shifto Omer Bilbo Mi Rodieni Oretz Im Takbiha Kanesher V'im Bein Kochavim Sim Kinecha Misham Oridecha Ne'um Adonai Im Ganovim Ba'u Lecha Im Shohodedei Laila Eich Nidmesa Ahalo Yignuva Dayom Im Botrim Ba'u Lach Halo Yashiru Olelot Eich Nechapeshu Esav Nuhavu Metzav Punav Al Hagavul Shalchucha Kol Anshe Britecha Hashiucha Yochlu Lecha Anshe Shalomecha Lachbecha Yasimu Mazor
Tachtecha, ein tibuna bo, halo, bayom hahu numaronoi, vavarati chachamim me'edam, uzvuna mehar esav, v'chatu giborecha demon, leman yikores ish, mehar esav mikotel, mechamas, ochicha Yaakov, techascha vusha, v'nichrata leolam, b'yom abonecha mineged b'yom, shavos zorim chelo, v'nachrim ba'u sharo, v'al Yerushalayim yadu gorol, gamata kachad mehem, v'al tereh v'yom ochicha v'yom nachro, v'al tismach livnei Yehuda v'yom avdam, v'al takdel picha v'yom tzorah, al tavo v'sharmi v'yom edam, al tereh gamata, v'raso v'yom edah, v'al tashlachna v'chela v'yom edah, v'al ta'amot al haperek lahachris esplitav, v'al tasker shuridav v'yom tzarah, ki karav yom Adonai al kol hagoyim, kasher asita ye'osef lach, gemucha yashuv v'rasheha, ki kasher shisitem al har kodshi, yeshtu kol hagoyim tamid, v'shasu v'la'u v'hayu kalo hayu, uv'har tzion tihiyeh peleta v'haya kodesh, v'yarshu beis Yaakov eis roshehem, v'haya beis Yaakov eis, uveis Yosef leheva, uveis Esav lekash, v'dolku bohem v'chalum, v'lo yiyeh sorid leveis Esav, ki Adonai diber, v'yarshu hanegev es har Esav, v'ashvela v'es Plishtim, v'yarshu es sedei Ephraim, v'es sedei Shomron, u'binyamin es hagilad, v'gulos ha'chel hazeh, lifnei Yisrael, asher kana'anim at Tzorfat, v'gulot Yerushalayim, asher bisporat, Yoshu, eis orei hanegev, v'alu moshim, behar Tzion, lishbot eshar Esav, v'hoitol Adonai hamlucha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol halamim, tzadik b'chad eros, ovel haneman omer v'yosef, hamdaber u'mekayem, shekol devarav emes v'tzedek. Ne'eman atah hu Adonai Eloheinu, v'ne'emonim devarecha, v'davar echad midvarecha, achor lo yoshuv rekom, ki al melech ne'eman, v'rachamon atah, baruch atah Adonai, v'el hane'eman b'chol devarav. Amen. Rachem al Tzion ki hi beis chayenu, v'aluvas nefesh toshia b'mheira v'yomeinu, baruch atah Adonai, b'sameach Tzion b'voneha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu nevi avdecha, u'malchus beis David mishichecha, b'mheira yavo v'yogel libenu,
Al kiso lo yeshev zor, v'lo yinchelu od acharim et kavodo. Ki v'shem kat shechon ishbatalo, shelo yichbenei ra le'olam bo'ed. Baruch atah Adonai, Baruch Shemo. Magen David. Al Amen. HaTorah v'al HaVodah v'al HaNevi'im v'al Yom HaShabbos hazeh shenasata lanu Adonai Eloheinu l'kedusha v'limnucha lechavod u'letefores. Al HaKol Adonai Eloheinu anachnu modim lach u'mborachim asach yisborech shemcha b'fi kolchai tamid le'olam v'oed. Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbos. Thank you so much, Marcel, for the beautiful Haftarah chanting. We'll now be turning to page 148 for the prayer of our country. Right, Jerry? Mhm. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country and for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May the citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet, nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore, and let us say, Amen. Amen. Thank you so much. We'll invite Selma Rothman to read the prayer for Israel. Will you help me with singing the beginning, because I'd like to sing the first line. I'd like to start with just singing the first line, Avinu. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Barech et Medinat Yisrael, Reshit Smichat Gulatenu, Hagen Alecha Be'evrat Hastecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orchav Amitzcha L'Rasheha, Sareha V'Yoatzeha, V'Taknem Be'etza Tova Milfanecha, Hasek et Yidei Meginei Eretz Kadshenu, V'Hanchilem Eloheinu Yeshua, V'Ateret Nitzachon Te'atrem, V'Natata Shalom Ba'aretz, V'Simchat Olam Liyoshveha, V'Nomar Amen. Thank you so much, Selma. We'll now be putting away the Torah, so let's turn to page 153. Please rise if you're able. Yallelu et Shem Adonai, ki nizgaf Shemo levado. Odo vayarem kerem le'amo, tila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Page 154. Etzkaimehi lamakazikimeva letomecheka meyushar derachecha narcheina bechol libotecha shalom hashivenu Adonai.
Please remain standing as we now will be beginning the Musaf service on page 155. יתקדל ויתקדש שמי רבה בלמד דברי קירותי ומליק מלכותי בחיי כל וביום כל ובחיי כל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן ישמי רבה מבורך לעולם עולם מעמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. Page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon ומלך חסדים הטובים וקונה הכל וזוכר כזה אבות ומביא גואל לבניהם למען שמו ויאהבה המלך עוזר פוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני ומגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעם אדוני מקיים איתי מטרה להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מקלקל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים צומק נופלים ורופא גולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר כמוך בגבורות ומדומך מלך ממית ומקיים ומצליח ישועה ונאמנת לכחיות מתים ברוך אתה אדוני ומקיים המתים נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב לנביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איי מקום כבודו לעומתה ברוך יאמרו ברוך אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים יכון המייחדים שמו ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים ביחד שמע שמע אומרים שמע ישראל שמע ישראל אלוהינו
יושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, שנית, 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 לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לגודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור נגיד לגודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי המלך גדול, כי המלך גדול, וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לגודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני הקדוש. תיקנת שבת רצית קורבנותיך ציוד פירושי. קרוי יהי רצון לפניך אלוהינו לאבותינו. כאמור ביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני צורנים מסוד. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
ואימרו אמן. הוא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ויעלה כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ואימרו אמן. ואימרו amen. We'll continue now on page 181 with Kaddish Shalem. יתקדש ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברי קירותי והמליך מלכותי, בחייכון ובמכון נבחי דכל בית ישראל, בהגנה וזכרים ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם ולעולם עמיה יתברך. יתברך וישתבח ותואר ותרומם ותנשא ויתהדר ותעלה ותהלל השם ידי קודשה. בריחו לאל מלכות ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בלמה ואמרו אמן. תתקבע ותוכן נבע ותוכן דכל ישראל קודם ההון וישמעיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו על כל ישראל ואמרו אמן. אין כאלוהינו, page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שכתינו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. עלינו, page 183. עלינו לשבח לנו נכון, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים משחרים ומודים, לפני מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שבו שמיים. על כן נקבל לפנינו לראות מהרה בתפארת וזכר. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. You may be seated unless you are saying the mourner's Kaddish. Then please stay standing. Those who are saying the Kaddish, if you can just say who you're saying it for. Who are you saying the Kaddish for? For my mother, Esther Weiss. For my great-grandmother, Sarah Polish, Sulapat Cantor. Please join me on page 184. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עמי עמיה. יתברך וישתבח
ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן ויעלמה ויאמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. My timing was perfect, just in time for announcements. First of all, thanks to all for being here. Shabbat Shalom to all. For those who are watching on the Zoom, we wish you Shabbat Shalom. We want to just let you know that, as many of you know, morning Minyan has been coming back in person, meeting in this room on Mondays and Thursdays. There will be morning Minyan in person Monday of this upcoming week, but not on Thursday, Thanksgiving Day. Thursday and Friday will both be by Zoom, and we'll start at 9 o'clock instead of the usual 7:30, given the holiday. So next Friday, next Shabbat, I'm away this upcoming week. Chazan will be here next Shabbat. He will be doing, that Friday night will be a Zoom-only service. On Friday night, he's going to be doing his contemplative Shabbat service. So I hope that many of you can join for that. And then there will be services here in this room on Shabbat morning a week from today. We do want to let you know that there is a Hanukkah concert that the Cantors of the Old York Road Corridor are doing on, I believe it's a week from Tuesday, yes? Yes. At the Whole Foods parking lot, I believe at 5:30 p.m. 5:30, yeah. So music, candle lighting, hopefully many of you can join us. It's a Kehillah event. So hopefully there'll be a good number of the larger Jewish community that will be there with us to celebrate. And we want to let you know that we have a wonderful Hanukkah celebration that's planned for Saturday night, December 4th, beginning at 5:30. There will be music provided by Chazan Agar to start, Havdalah. There will be different latkes for you to taste and decide what your favorite latke is. There'll be wine tasting. There will be balloon making for our kids. And then for our kids, there's also going to be a Mad Scientist light show presentation on that Saturday evening, and then Sufganiyot as we leave. So that's the Motzei Shabbat, 2 weeks from this evening for Shabbat Chanukah. Other wonderful events going on, but you can check your Beth Sholom in your home for all of the details of what's happening. We're going to invite people who wish to join us for Kiddush lunch in the Fishman Auditorium, and I believe that there also should be some to-go lunches for those of you who would prefer to eat in your own homes as opposed to eating collectively. Anything else, Chazan, that I missed that you want to announce? All right, we got it all. And we'll conclude the service. Adon Olam is on page 187. Adon Olam asher mala b'terem hakol yetzir nivra li'etin hasa b'chefzo kol Azai melech shemo nikra yachare yichlot hakol לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להגבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בתצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום מקרא בידו אפקי
Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And there is lunch to go in the Spielman and lunch to stay in the Fishman. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. And the, That was good. We didn't have we only had 5 people. So oh, really? small. But it was Rabbi, you missed me lifting today. I can't believe it. How'd I do today? How can I go through Shabbat without watching you lift? By the way, Rabbi, I feel a little bit like Jacob today. I still play my hip. Yeah, I hurt my hip. So but I'm not limping. That's a good thing. Right? How you doing? Great. Good job. So, when's the next songs? You doing the shaman or oh, and next week. Friday night? Friday night, yeah. So is it different? You're going to do like Bossa Nova and Flamingo? And I feel like Rabbi Shankoros felt like I just do some acid or something. That guy was pretty good. Yeah, very good. Did you ever see him before? Hear him before? Shakar? Yeah, no, this guy who did it. Oh, yeah, There was a guy sitting in front of us. Yeah, he's my friend. Really? Yeah. Excellent. Yeah. It's very. Shabbat Shalom, Gary. Good to see you. I don't know anybody who knows how to play that. Really? Shabbat Shalom. Yeah, he's actually a Jewish guy. Really? Nobody. Yeah. Right, so how do you? Can you? He lived in India. So let me ask you something. Do you play that? Can you play the guitar too? It's similar or not? Similar technique, but it's different. Yeah, but there's still strings. Yeah, there's no strings, right? Right. I guess if you play guitar or you play that, it's easier to go back and forth. Right. But their strings are very different. But wouldn't the notes be the same? No, that's the problem. No, Oh, really? Oh, my God. Yeah. So that's pretty good. So, yeah. so can you read that music? Yes. You can read it. Okay, so but it's different than regular. It's different, yeah. Right. Okay. Great. Well, you got to get on then. Next week will be meditative Shabbat. The best. Week after Joshua. The best. Thank you, Cantor. You're the best. Thank you. Tony, good to see you. Shabbat Shalom. So they're all in the day. So at the end of the night, I get the salt and pepper off my table. I swear to God. I take the table. I go up, Larry Grant, Matt Still, Don Nader, Jim Turner. They all sign my name. No, I take. So I contacted to the door. It was 69. I was 10 years old. I'm 18. I come back from my freshman year, University of Denver. I go in my room. I close the door, look around, and go, something's happening in my room. I said, Mom, where's the table? I look, I open up, there's a blank table. I said, Yes. It's 69. Larry Sheldon. That's great, but I think you did some. Right. He's great. Yeah? I wish he was in. Oh, First thing that's when he goes, you know, I don't do the morning. I don't do the morning. I do the morning. I know everybody says. Larry Sheldon. yeah? You're gonna let me do what you want. Yeah. Shabbat Shalom. Marty and Selma and Ivy, Shabbat Shalom. Good to see you. Tony, good to see you. The first part is just, it's just. That was a beautiful story. So, Governor, how's it feeling there? And the limit. Marcel, I think you left something. Marcel, is this yours? Shabbat Shalom, good to see you. Morning, how are you? It's gotta, you're gonna start doing, you gotta be a little announcement about that. For the record, yeah. Oh, what's that? We're going together to Memphis in 2 weeks to record. Really? I'm not sure if I'm going. Oh, you're not going? I don't know yet. But maybe.
Okay. You don't need me. I'm not gonna, no, I'm not gonna, but you're gonna send me music, right? You're gonna send me some songs to send to the people in, You know, it was just, I was just thinking. blues and Jews. Between blues and Jews. I was just thinking, I'm a big country music fan. Oh, really? When you've done jazz, I wonder if there's ever a time when you do a Country? country song. Oh, wow, I'll have to try. It's pretty difficult. Yeah. That's the one genre I have never dealt with. Well, you have a Ah. boy only took one. Man. Okay. Shots. I know Johnny Cash a little bit. Rob Dylan, of course. But I guess if you can send me your favorites, I'll take a listen. Great. Thank you. Awesome, yeah, of course. All right, back to Shabbat. Okay, good to see you.